Hi guys, today I will show you a technique I showed you before with watercolor, and because I wasn't sure if watercolor would work, and this is actually the way people do that normally with distress oxides, or with the oxide inks, or the normal distress inks, or I do it a lot with acrylic paint. And for this I use here a watercolor paper, and I glue that down in this triptych way. I could have left it together and cut it out afterwards, but yeah, it's not that it makes any sense because there is no pattern. Or you can do it with a stamp when you have something. You can it looks quite good when you have it apart afterwards, but in this case I could have put it all on one sheet, cut it out or cut it apart, and that's it. But okay, I'm using 3 different colors here, and I will introduce pink later because I can't leave it without pink. Nope, that's what I really need, and I love it so much. So, and that's it with my painter's tape. And this painter's tape actually has a little bit of a pattern, a stripy pattern in it. You will see it when you you can already see it a bit, and you can see it much better from the close-up then, but that's quite good. Normal painter's tape is hasn't got any pattern. This is the very white one, and that has this stripes in. So it's dry now, and what I do, I'm using a stencil, and everything I don't need and I don't want to show up, I tape off, just that I don't have to take care that much, only using this part. And I only partially use grey paint on it. First of all, I use a bit of gesso just to have a better coverage with my acrylic paint later. And I use the grey on one side, and the other side should stay white. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute diese Triptychenkarte zeigen. Und zwar hatte ich ja letztens mal mit Aquarellfarben das mit diesem Band gemacht, mit dem Malerkrepp. Und normalerweise, die meisten Leute nutzen dafür eben die Oxides oder die normalen Distress Inks. Ich nehme auch ganz gerne da die Acrylfarbe dafür. Und in diesem Fall habe ich mal das Distress Oxides benutzt. Die Karten hätte ich jetzt nicht zerschneiden müssen vorher. Es machte überhaupt keinen Sinn, aber wurscht. Das habe ich nur mal so gemacht, weil wenn du dann ein Muster drauf hast, dann macht das mehr Sinn, aber ja, gut. Hier in diesem Fall habe ich 3 verschiedene Farben genommen und zum Schluss noch ein kleines bisschen Pink, das brauchte ich. Und ihr könnt ja sehen, dieses breite Malerkrepp, das hat so hier Streifenmuster drauf. Das finde ich immer ganz interessant, so das andere hat es nicht. Deswegen, das wird ganz glatt, aber in diesem Fall hat das nochmal so ein extra Muster. So, und dann habe ich diese Schablone benutzt und wollte aber nur einen Teil von den Blumen. Die anderen habe ich alle abgeklebt. Dann braucht man nicht so aufpassen. Wenn man dann mit dem Schwamm da rummacht, kann es schon mal sein, dass man aus Versehen draufkommt. Und da wollte ich mich einfach wenig drum kümmern. Dann klebe ich das ab und habe dann erstmal Gesso draufgepackt, damit ich eine bessere Deckung habe hinterher mit den Acrylfarben. Nehme nur grau, wie ihr gesehen habt, und wollte auch nur eine Seite der Blume grau haben und die andere bleibt dann so weiß. Und ja gut, der Hintergrund scheint durch ein bisschen. Stempel hier etwas mit dem Harlequin-Muster, dann mit meinem Go-To-Script-Stempel hier, und das war es eigentlich größtenteils schon. Ich klebe dann natürlich diese 3 Teile wie ein Triptychon auf den Hintergrund. Ist klar, es wird eine große Karte. Ich schneide noch ein bisschen was ab. Das war mir dann doch zu groß. Ich meine, ich mag große Karten, aber das war, glaube ich, sogar zu groß für einen DIN A4-Umschlag. Also irgendwie verschicken muss ich ihn ja dann doch noch. Aber das sind meistens Karten, die dann übergeben werden und nicht weggeschickt werden, weil das wird dann auch irgendwann ein bisschen zu teuer. Hier verwische ich jetzt gerade noch die Distress Oxides um die Blumen herum, einfach um da noch ein bisschen mehr eine Deckung zu haben und die auch ein bisschen zu verblenden, so um die Pflanzen herum.
So, you know, you could see I did a bit of stamping here and there with this Harlequin stamp and my go-to script stamp. And what I do here, I go around the flowers and blend out the oxides just to have it a bit more, more darker, yeah, a bit more shaded actually. But I leave the outside in that way, just around the flowers a tiny bit. I didn't want to blend them or shade them with darker colors just with this ones. So, and of course, the card was far too big. I like big cards, you know that, but even this one was big, far too big for me. I have to send it, if I want to send it off, at least in a A4 envelope, and that was a bit too big for that. But I think that is something for give it to the recipient directly and nothing for sending. But cut some of the line or some of the edges off to make it smaller, and now I will glue it on black just because of the contrast, because I will glue it on in this triptych way, so I have it now. And for that, it is so much nicer with the black in the background. Nice contrast. Glue it down, and then I cut it off to have nice little frames around, nice little edges around it. So, dann habe ich hier natürlich auf schwarz gemattet, weil ich einfach diesen Kontrast noch haben wollte. Ich habe das hier in den Triptych schon geklebt, dann sieht das mit dem Schwarz natürlich super aus. Das ist jetzt hier schwarzes Gouache, und zwar wollte ich dieses Grau auf den Pflanzen dann gerade in den Ecken noch ein kleines bisschen dunkler haben, einfach um diese Schattierung noch hervorzuheben, eben von ganz dunkel nach rechts rüber ins Hellere, einfach um das noch so ein bisschen zu unterstreichen. You know, I'm just using here black gouache and use it here on the left, very left side of that flowers. I just wanted to emphasize this grade, you know, going from very dark to very light on the right, and that was a bit too light with the grey only. That's why I used the black gouache here. So, and I will glue that card on a craft card. And of course, I'm not having that big craft card. It's just the A4 sheets I have. So I have to put my card base together, made from 2 A4 sheets. But that's easy. But first I'm using some words, nothing in particular I would say that needs explanation. Just it sounded nice to me, and I thought that would fit well with the flowers and theme, and so I can't really see. Einklang means Einklang, im Einklang with, in balance with something. It's Einklang, you know. In Einklang, it's you're going with something in the same with. Can't read the other ones at the moment. Sorry. Actually, when you hear something in the background, this noise, it could be my fan. It's running like hell here. It's so hot, and I can't sit here in the studio without. So, yeah, sorry for that actually. So, ihr Lieben, ihr habt ja gesehen, ich habe hier noch ein paar Wörter genommen und ja, so ein paar verschiedene, nichts Besonderes jetzt aus keinem speziellen Grund. Gefiel mir zum Thema. Machen wir hier meine eigene Karte hier aus 2 DIN A4 Cardstock oder ja, Cardstock, und mache ich öfter. Das funktioniert ganz gut, weil ich liebe ja große Karten zu machen, und das funktioniert immer ganz gut. Das ist der beste Weg. Dann sieht es nicht ganz so zusammengewürfelt aus. So, close up is coming, guys, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful out there, guys. Stay healthy. Never forget to stay creative. Bye-bye. So, ihr Lieben, auch euch noch Entschuldigung, wenn da im Hintergrund so ein Geräusch ist. Das ist mein Ventilator. Und
Der ist natürlich auch lauter. Ich weiß nicht, inwieweit man das hört, aber ohne geht im Moment überhaupt nicht. Okay, so. Ich danke euch ganz recht herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich extrem freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund und vergesst nie, bleibt kreativ. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüssi.